హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ టూల్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మన సామ్సంగ్ మొబైల్స్ జనరల్గా ఇట్లా యూజ్ చేస్తుంటే స్ట్రక్ అయిపోతాయి. సో ఇట్లా సామ్సంగ్ అని చెప్పేసి ఇట్లానే స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో మీరు ఎంతసేపు వెయిట్ చేసినా ఇట్లానే ఉంటుంది, లోగోతో ఇట్లానే హ్యాంగ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే, ఒకసారి మన వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్లస్ పవర్ బటన్ వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్లస్ పవర్ బటన్. సో ఆఫ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది జస్ట్ సింపుల్ ట్రిక్ ఫ్రెండ్స్. మనకి ప్రీవియస్ అంతకుముందుకు ఫ్యూచర్డ్ ఫోన్లో అయితే మనం బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుండే. సో ఇప్పుడు మనకు బ్యాటరీ రిమూవ్ చేయలేం కాబట్టి, సో వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్లస్ పవర్ బటన్ రెండు ఒకటే టైంలో ప్రెస్ చేయండి. సో ఆఫ్ అయిపోయి ఆన్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందంటే, మనం ఫోన్ని 2 to 3 డేస్కి ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేయాలి. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ వస్తే అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో మనం 2 to 3 డేస్కి ఒకసారి మన ఫోన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం రాదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ అయిపోయింది. Okay friends, thank you for watching. Please subscribe to Tech Tools. Please share, comment, like. Thank you.